তোমার মন খারাপ কেন? হোয়াই আর ইউ স্যাড? হোয়াই আর ইউ স্যাড? তুমি কোথা থেকে আসছো? হোয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম? হোয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম? এটা কার ব্যাগ? হুজ ব্যাগ ইজ দিস? হুজ ব্যাগ ইজ দিস? কোথায় যেতে হবে? হোয়ার টু গো? হোয়ার টু গো? তুমি হাসছো কেন? হোয়াই আর ইউ লাফিং? হোয়াই আর ইউ লাফিং? তুমি কখন বাড়ি আসো? হোয়েন ডু ইউ কাম হোম? হোয়েন ডু ইউ কাম হোম? তুমি কিভাবে জানো? হাউ ডু ইউ নো? হাউ ডু ইউ নো? তুমি এখানে কি করছো? হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার? হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার? তুমি কি এটি আগে কখনো করেছো? হ্যাভ ইউ ডান দিস বিফোর? হ্যাভ ইউ ডান দিস বিফোর? তুমি কি এখন খুশি? আর ইউ হ্যাপি নাও? আর ইউ হ্যাপি নাও? আপনি কি ভিতরে আছেন? আর ইউ ইনসাইড? আর ইউ ইনসাইড? কিভাবে যাব? হাউ টু গো? হাউ টু গো? আজ কি ছুটি? ইজ ইট এ হলিডে টুডে? ইজ ইট এ হলিডে টুডে? তুমি কি আসছো? আর ইউ কামিং? আর ইউ কামিং? আমি কে? হু অ্যাম আই? হু অ্যাম আই? আমি কেন? হোয়াই মি? হোয়াই মি? তোমার মা কি করেন? হোয়াট ডাজ ইউর মাদার ডু? হোয়াট ডাজ ইউর মাদার ডু? তুমি কি ধূমপান করো? ডু ইউ স্মোক? ডু ইউ স্মোক? কখন বলতে হবে? হোয়েন টু স্পিক? হোয়েন টু স্পিক? তুমি কি করো? হোয়াট ডু ইউ ডু? হোয়াট ডু ইউ ডু? এতদিন ধরে কোথায় ছিলে? হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন? হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন? কেন জিজ্ঞাসা করছো? হোয়াই ডু ইউ আস্ক? হোয়াই ডু ইউ আস্ক? কে পাত্তা দেয়? হু কেয়ার্স? হু কেয়ার্স? সব কিছু কি ঠিক আছে? ইজ এভরিথিং ওকে? ইজ এভরিথিং ওকে? তুমি কেমন আছো? হাউ আর ইউ? হাউ আর ইউ? তুমি কি করছো? হোয়াট আর ইউ ডুইং? হোয়াট আর ইউ ডুইং? কি দেখতে হবে? হোয়াট টু সি? হোয়াট টু সি? আপনার ব্যথা কেমন আছে? হাউ ইজ ইউর পেন? হাউ ইজ ইউর পেন? তুমি কি জানো? ডু ইউ নো? ডু ইউ নো? তুমি কখন এসেছিলে? হোয়েন ডিড ইউ কাম? হোয়েন ডিড ইউ কাম? আমি কি উত্তর দেব? হোয়াট উইল আই অ্যান্সার? হোয়াট উইল আই অ্যান্সার? তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? ক্যান ইউ হেল্প মি? ক্যান ইউ হেল্প মি? তোমার নাম কি? হোয়াট ইজ ইউর নেম? হোয়াট ইজ ইউর নেম? কোথায় ঘুমাতে হবে? হোয়ার টু স্লিপ? হোয়ার টু স্লিপ? কিভাবে নাচতে হয়? হাউ টু ড্যান্স? হাউ টু ড্যান্স? আপনার পরিবার কেমন আছে? হাউ ইজ ইউর ফ্যামিলি? হাউ ইজ ইউর ফ্যামিলি? তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো? ডু ইউ স্পিক ইংলিশ? ডু ইউ স্পিক ইংলিশ? তারা কারা? হু আর দে? হু আর দে? মিথ্যা কেন বলো? হোয়াই ডু ইউ লাই? হোয়াই ডু ইউ লাই? কি বলতে হবে? হোয়াট টু সে? হোয়াট টু সে? তুমি আমাকে জবাব দিচ্ছ না কেন?
Why don't you reply me? Why don't you reply me? তোমার বন্ধু কে? Who is your friend? Who is your friend? তুমি ক্লান্ত কেন? Why are you tired? Why are you tired? আমার কি এটা আনা উচিত? Should I bring it? Should I bring it? কিভাবে শুরু করতে হবে? How to start? How to start? তুমি কখন পৌঁছাবে? When will you arrive? When will you arrive? তুমি আমার অফিসে কেন আসছো? Why are you coming to my office? Why are you coming to my office? সে কেমন আছে? How is she? How is she? এখন কেন? Why now? Why now? তুমি কি তাকে চেনো? Do you know him? Do you know him? তুমি কোথায় যেতে চাও? Where do you want to go? Where do you want to go? তুমি কি বুঝতে পেরেছো? Do you understand? Do you understand? অবসরে তুমি কি করো? What do you do in free time? What do you do in free time? সে এখন কোথায় থাকতে পারে? Where could he be now? Where could he be now? তার কি অবস্থা? What about him? What about him? তুমি কোন ধরনের কাজ করতে পারো? What kind of work can you do? What kind of work can you do? তোমার বাবা কি করেন? What does your father do? What does your father do? তুমি কি আসবে না? Won't you come? Won't you come? তুমি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছো? Are you waiting for someone? Are you waiting for someone? কি রান্না করবে? What to cook? What to cook? কি পড়তে হবে? What to study? What to study? সে কোথায়? Where is she? Where is she? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? Do you hear me? Do you hear me? আপনি কিভাবে অফিসে যান? How do you go to office? How do you go to office? তুমি কাকে দেখতে চাও? Whom do you want to see? Whom do you want to see? কখন যেতে হবে? When to go? When to go? তুমি কি যাবে না? Won't you go? Won't you go? আজ সে কেমন আছে? How is he today? How is he today? এরপর কে? Who is next? Who is next? তোমার বয়স কত? How old are you? How old are you? তুমি কি এটা পাওনি? Don't you get it? Don't you get it? কি করতে হবে? What to do? What to do? তুমি কিভাবে স্কুলে যাও? How do you go to school? How do you go to school? তুমি কোথায় থাকো? Where do you live? Where do you live? কখন খেতে হবে? When to eat? When to eat? তোমার কি অবস্থা? How about you? How about you? তুমি কি আমার সাথে আছো? Are you with me? Are you with me? তুমি কি ভালো অনুভব করছো? Do you feel better? Do you feel better? এটি কার বই? Whose book is this? Whose book is this? তুমি চিৎকার করছো কেন?
Why are you shouting? Why are you shouting? বাচ্চারা কেমন আছে? How are the children? How are the children? কোথায় বসতে হবে? Where to sit? Where to sit? তুমি কি আমার উপর রেগে আছো? Are you angry with me? Are you angry with me? কেন যেতে হবে? Why to go? Why to go? তুমি কি ওখানে আছো? Are you there? Are you there? তুমি কি চাও? What do you want? What do you want? এতে কতক্ষণ সময় লাগবে? How long will it take? How long will it take? তুমি কখন যাবে? When will you go? When will you go? এখন তোমার বোন কেমন আছে? How is your sister now? How is your sister now? তুমি কেন? Why you? Why you? কি জানবো? What to know? What to know? তোমার বন্ধুর নাম কি? What is your friend's name? What is your friend's name? এখন কি? What now? What now? কেন তুমি ঢাকায় যাচ্ছ? Why are you going to Dhaka? Why are you going to Dhaka? তুমি কখন আসবে? When will you come? When will you come? এরপর কি? What next? What next? তুমি কাঁদছো কেন? Why are you crying? Why are you crying? তোমার বাসায় সবাই কেমন আছে? How is your family? How is your family? এটা কোন সময় ঘটেছিল? At what time did it happen? At what time did it happen? তোমার মা এখন কেমন আছে? How is your mother now? How is your mother now? তুমি কি আমাকে পছন্দ করো? Do you like me? Do you like me? আমি কি শুরু করব? Shall I begin? Shall I begin? তুমি কি রাগ করেছো? Are you angry? Are you angry? তুমি কি কফি পান করো? Do you drink coffee? Do you drink coffee? তুমি কি আমার সাথে আসছো? Are you coming with me? Are you coming with me? কখন ঘুমাতে হবে? When to sleep? When to sleep? ওখানে কে? Who is there? Who is there? তুমি কিভাবে বাজারে যাও? How do you go to market? How do you go to market? আজ এখানে এই ভিডিওটি শেষ করছি। আশা করি আজকের ক্লাসটি আপনাকে অনেক হেল্প করবে ইংরেজি শিখতে। ইংরেজিতে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে আপনাকে অবশ্যই প্রতিদিন অভ্যাস করতে হবে, তবেই আপনি দ্রুত ইংরেজি বলতে শিখবেন। কারণ প্র্যাকটিস ইজ দ্য কি টু সাকসেস। অভ্যাসই হলো সাফল্যের চাবিকাঠি। তার সাথে আপনাকে শিখতে হবে বেসিক কিছু ইংলিশ গ্রামার, যেমন টেন্স, পার্টস অফ স্পিচ, প্রিপোজিশন, মডেল ভার্বস, হেল্পিং ভার্বস ইত্যাদি। কারণ এদের ব্যবহার না জানলে সঠিক ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। অনেকেই এদেরকে শিখতে পারেন না, কারণ তারা মনে করেন ইংরেজি গ্রামার খুব কঠিন। আপনি আমাদের গ্রামার ক্লাসগুলি মন দিয়ে দেখুন, খুব সহজে সমস্ত গ্রামারগুলি শেখানো আছে, যা একবার দেখলেই আপনি শিখে যাবেন। লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকুন আর আমার সাথে ইংরেজি শিখতে থাকুন।